hermosura. Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, gente alocada. Hoy continuaremos la historia de Wolf Among Us. Una historia donde un hombre lobo se la pasa estresado porque hay un montón de gente que le echa mierda. Y ahora me toca justo tomar una decisión, que es atrapar al leñador o atrapar al cerdito o esa cosa rara que le llaman el jefe. Lo que voy a hacer es tomar la decisión que eligieron y por mayoría han votado a que agarre al que antes me encajó una semejante piña. Pero, sin más preámbulos, empecemos la tarde para ver qué tan lejos llegamos. Ya viendo acá, antes de que empezara el directo, vi el libro de fábulas y logros. Acá viene a ser el registro de desbloqueos de episodios y ya casi estamos terminando el episodio 1. Y después nos queda un recorrido más para el resto de episodios que hay. Mientras que por acá nos falta, creo que, conocer una persona más y ya con eso estamos finalizando. Después todo esto ya lo vimos, que viene a ser, digamos, las decisiones que hemos tomado con el transcurso del juego. No me voy a meter en detalles a ver quiénes son, pero era para que se sepa. Así que, sin más que decir, continuemos la historia. Eso sí, no pude avisarlo por el maldito Twitter, porque me han bloqueado la cuenta. Me han hecho lo que querían. Hicieron lo que quisieron. He's the one you want, not me. Your brother won't be saving you this time. Come on. Vamos, no te llevamos por lo que hiciste, maldito. Te vamos a preguntar todo. Vamos a preguntarte el pack, el WhatsApp, todo lo necesario. Así que voy a hacer todas las preguntas que yo quiera. Obvio. Es verdad, lo que acabo de decir hace un momento es verdad. No sé por qué me bloquearon mi Instagram. Les pintó, puse mi fecha de nacimiento nada más y ya está. Ya con eso se dio la excusa del hecho del cual no pude hacer nada. ¿Por qué hay policías? Do anything stupid and I'll throw you down the witching well myself. Ok, el pozo encantado viene a ser algo bastante mafioso. Buenas tardes, ñoqui, ¿cómo le va, señor? Estamos acá para continuar esta historia. No. ¿Qué pasó otra vez acá? ¿O será lo de antes que me habían dicho de que iba a venir a custodiar el cuerpo que se encontró? ¿No? ¿Por qué la detienen a él? Ay. Ya tengo un mal presentimiento. Dale, no hay apuro. ¿Está entrando? ¿Los policías lo están queriendo detener? ¿A quién encontraron ahora? ¡No! ¡Dos personas en el mismo lugar! ¡No! No me lo puedo creer. En el primer episodio ya hay 2 muertes. ¿Pero qué mierda es esto? Eso me pasa por ser flojito, por no haber cagado a trompadas. We had something very special. No me la puedo creer. Yo pensé que iban a estar vivos, vivas. Fuck you. Give me one good reason I should tell you anything. ¿Cómo que en el primer episodio ya mueren? ¿Puedo saltear esto? Porque vamos a ir directo al 2. Pero bueno, vamos a ver spoiler. A serial killer. Oh God, and it's one of us. No me lo puedo creer. Wait, the woodsman's still walking the streets. We've got to put a lid on this. If you can't manage it, I'll find someone who can. Vos no me venga a amenazar, pedazo de huevo. Yo hice lo que pude. I know she's here. You must have seen her. One of the two of you hiding. Thanks. Not saying anything. Doesn't matter. Maybe you just want to play. Me mataron la que me estaba ligando. We can arrange Pi, that. pi, pi. What did you do?
Friend on friend. At the end of the end. Bueno, acá se armó la podrida. Y es el segundo episodio. Cuánto estrés, por Dios. Is that you? Ay, ya se convierte en el segundo tan pronto. No me lo puedo creer. Mirá. Mirá lo que se está poniendo. Se está poniendo intenso esto. Me reencanta. Me encanta. Salte. A ver. El 84% le dieron plata a la del principio. A Fate. Perfecto. El 59% le mintió. Jaja. Jodete. Agarré la mitad de las cosas. Agarré todas las armas. Acá. ¿De quién sospecho? Del supuesto jefe que ni siquiera aparece. O sea que yo estaba sospechando de otro nada que ver. 22% del jefe. Viene bien, viene bien. Acá que yo elijo obviamente el otro. Y esta fue mi decisión. ¿Por qué tienen que morir todos en mi cara? Acá publico ahora esto en Instagram y ya estoy mirándolos de vuelta y preparando el segundo episodio. Y Knuckles llega todo, la verdad. La verdad que sí llega. A ver, ¿puedo saltear esto? Ahí está. No nos vamos a comer los créditos, eso se lo dejamos para el final. Sin estar... Directo sin estar bloqueado. Lo que estaba contando antes era que yo estaba con el Twitter, cambié la fecha de nacimiento y de la nada, ¡puf! Nada, me quisieron sacar... Me bloquearon la cuenta de Twitter porque solamente puse mi fecha de nacimiento. Para mí debe ser un tema de soportes donde se echó a perder o dejaron de actualizar el hecho de la franja de edad, porque yo ya soy un viejo de mierda y me consideraban que era un menor de 13 años. Así que imagínate lo desactualizado que está Twitter. Yo, de mi parte, no me voy a poner a modificar nada. Yo solamente voy a esperar a que me lo devuelvan, ya acudí a los soportes y todo, pero si no llega a pasar, que se curtan, no me voy a hacer otra cuenta, voy a esperar a que me den ese. Ya una vez perdí Snapchat por haber cambiado la cuenta y por no recordar el hecho de lo que me ocurrió. Y nada, no, después intenté acudir a la gente, me habló en Yankee, yo no sabía qué decirles. Y pude revolcármela bastante bien, pero no pude llegar muy lejos. Mr. Toad? Simplemente me dijeron noche, Do nada, something, Bigby. Before he no completely sucede nada. Ahora tears está up the haciendo el place. repaso del episodio. Una ranita. Whoa, Una whoa, señora, whoa, hey, ¿vos no te hey! gustó? You Dime got que sí, something on dime your que sí. face. Oh, no. Fuck are you talking about, you stupid? Acepto preguntas. Mientras tanto estamos con la prensa viendo qué sucedió antes. Dime, ñoquis, ¿qué sucede? Everyone says you are. Please, No eres baby. tan malo como dicen, pero Promise me murieron you dos won't tell Beast you personas. saw me. Murieron dos personitas en mi cara. ¿Podría haberlo salvado? It's not what you No lo sé. might be Tal vez si hubiese thinking. sido un forrito, tal vez Have you aunque seen my ahora. wife? El leñador seen Beauty? otra No. vez volvió a hacer algo. Come with me. Ya me veo que es el leñador. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked ¿Cómo se me a consiguen más question. puntos Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, acá en Miss Steam Snow. Avatar? No, A través de I batallas, did. a través He's de las done. estrellas que no sé si dan puntitos. Y después no sé por dónde más. Right now. What the f... En las instrucciones suele decirlo, o a través de apuestas. También hay apuestas. Pero Ollie, you're out of paper towels. si hacemos and, un battle royal, Street seguramente vas a ganar vos porque siempre dan prioridad al espectador. O sea, podrías empezar a farmear rayitos a lo loco y te compras otras skins. Pero All right. I got Ya la dejo. $100 for the first bloke that can tell me something about a girl name. hacer ya primer episodio, hacerme el bueno, no salió nada bien. Perdí a mi compañera que me decía que no fuera agresivo. Right, Bigby. Y este fue el resultado. Dos muertes, dos bajas. Well, La that's señorita not Snow. true. Right. Y We've had Fate. it worse, but not by much. Muy fea mi actitud. Y el leñador, al dejarlo suelto, no sé si volvió a hacer algo.
Lamentablemente tengo que decir que tengo mis dudas de si el leñador ahora fue. Porque yo había dicho que es el primer personaje, que no debería ser así. Pero si llega a tener un mismo corte, es la misma señal, la misma escena, llega a ser lo mismo y voy a tener que fletarlo. Mira el pobrecito lobito, ¿qué te han hecho? Me mataron a tu compa. ¡Ay, tenés a Kirby! Mr. Wolf! Y sí, quedaste traumado por la situación, hermano. ¿Quién es? You're making this more difficult than it has to be. If you just cooperate and answer the questions, you can go Mira, home. ¿cómo voy a responder Maybe get some preguntas? sleep. No durmió una mierda, mi How are lobito. you feeling? Mi lobito no duerme nada. I know sos it's been a Kirby, long me night encanta. for you. You look like you could use some rest. Ah, sí, estoy de maravilla. Hunky dory. Thanks for asking. There's no need to get aggressive. I'm trying to help you. Look, Ay, ay, I ay. know what you must be going through, Nos están haciendo una Really, I entrevista, do. una encuesta, yo estoy but I ahí. could use your cooperation. Sí, me mataron 2 personas. Mira, yo voy a fumar. Fumar es mi respuesta. Te hago ahí los circulitos. That's very helpful. Thank you. ¿Viste? ¿Cómo? ¿Cómo te hiciste Kirby negro? ¿Cómo te hiciste Kirby negro? Me encanta. Esa no me la esperaba. Está re piola. Parece un trofeito, pero... Trofeito de los malos. Seguí participando. Che, pará. ¿Qué pasó acá? ¿Te encontrás bien? Okay. You don't look so good. Ya veo que le falta algo a esta personita. Detective Brannigan? I'm Detective Brannigan. Yeah, I know. I Acabo de just hacer said, ahí alguna cosa en la cara como... there's something. Me falta maquillaje, ¿no? Maquillaje de... Ah, sí, eso, de Elixir. Elixir le está faltando. Se va a convertir en algo, vas a ver. Please. Please. ¿Cómo que? ¿Qué le pasa? I'm sorry. Just make it stop. Please. ¿Cómo? ¿Por qué él no cayó? Ay, ay, ay. ¿Quién viene? Nah, déjate de joder. Sí, debemos ir... ¿Por qué What are estás you acá? doing here? You should be thanking me. It's Te just a memory wipe agradecerte. spell. Very expensive, but it works. The whole station will forget the last 24 hours and everything they saw at the woodlands. Oh, Well, hurry up. para, esto ya está sospechoso. El loco quiere que se olvide lo que pasó en las 24 horas. Para que no se sepa que hubo 3 muertes. Esperá, que me estoy olvidando del flaco que estaba en su casa. 3 muertes. No es poca cosa. Es como decir, borrón, cuenta nueva. Listo. No, yo a este le estoy sospechando. ¡Ay, el Kirby Brown! ¡Qué kawaii! Yo me quedé con Mr. Cuphead. ¿Qué te puedo decir? No puedo hacer mucho. Pero está lindo, está lindo. No sabía que tenía muchas cosas las opciones de Stream Avatar. Sé que tiene varias opciones, pero lo dejo ahí, Sin Twitter, sin Snapchat. Un lobito solitario soy. Mira, el Kirby niega. Reba. ¿Qué te digo? Te voy a ignorar, hijo de pu... Nos llevamos mal. We found Tweedledee chained up to a Encontramos post. al That was your gemelo. doing, correct? Yeah. Sí. Well, I don't know why you detained him. Dee was at the Trip Trap when Snow was left at the woodlands, so he couldn't possibly be involved in this mayhem. ¿Cómo no va a estar involucrado? Bluebeard's currently interrogating him, and he hasn't said anything useful. Yo te voy a ignorar. And the big day we have to Besito en la tread carefully frente. here. We Habla can't todo lo que vos implicate an quieras. Yo voy a innocent escuchar, man, voy a ir and a people are prender la already worried orejita. about your conduct as of late.
A ver qué dice. A ver qué bicho I nos mean, saca. he hasn't appeared to know anything yet. Porque todos pueden tener apariencias, mostrarse que no saben un popo, pero mataron a una persona. Hay que tener en cuenta eso. I know what you're thinking, Bigby. It's been one full night and a slice ¿Y of ese morning, es and I Violeta already miss her too. o es el común? Parece un modo piedra. You know, I never get more homesick than when one of us dies. And now, for it to be snow, I've never been good with these sorts of things. I just can't believe this is really happening. Ignorar. No voy a dejar que siga su cursilería, Our sus stories used to be cosas. so simple. Capaz llega a decir We had algo a que meta la beginning, pata. a middle, Porque está and haciendo an end. un papel de víctima. But ever since we moved me to cae. this awful city, No me cae. everything's gotten so Kirby confused. estatua. Ah, viste, sospechaba de que era algo así entonces. La cara de orto que Did she, tiene un lobo. give any indication to what she was Perdí mi thinking cuenta de when Twitter. you saw her last, I mean? Así yo también estoy. I don't know why, but I'd like to know that she was, I guess, fine, I suppose. Mira, me dijo que tenga cuidado. Voy a decir un Just poco al told me menos. to be careful. ¡Wow! She ¿Y was ese? always fond of you. No, está re buena ese. Entre el negro y ese... Uy, queda muy feo, fuera de contexto. Entre las skins que estás eligiendo, esta es la segunda que más I me don't know gusta. what else to say, Bigby. We have to put an end to this. Ajá, wow. Es lo que todos queremos hacer, pero ponerle fin a esto sería no jugar, así que siga el conflicto, que siga el conflicto ahora. Por favor, seamos un poco más decisivos a la hora de que hacer las cosas. Please, Bigby. For Miss White. I got it. Bien ahí, romper el vidrio. Marcar la autoridad al menos. Sí, está bien, está bien. Bueno, salimos de la policía. No me está gustando nada de la situación. 3 muertes. Uno, según en los adelantos que vimos, amarrado. Y el resto anda en libertad, sueltito, haciendo lo que That's not a quiere. very good answer, is it? Come on, just tell me what I want to know. It will make things a lot less painful for you. ¿Quién es este? In theory. Oh, were you planning on using that? I just thought you really liked rubbing your little sword. What the hell do you think you're doing? Hello, Ichabod. Sheriff. Bueno, igual ya estaba hecho mierda. Me cae bien este tipo. Se hace el You were supposed to malute. wait for us to get back. I told you, if you Ahí want to está be Estrella involved, ahí you will do dando things vueltas. my way. No violence. Whatever Sin you say, violencia. Ichabod. Ah, ese chavo no me cae. No me cuadra. Hello, Bigby. I want answers, T. Oh, goody. I thought you wanted questions. A ver qué me and I decís, was porque having ya so estás much así trouble thinking de of any pasarte good ones. a la No, I've lista settled on marrón. how's your Te voy a head. cagar en toda tu You see what mierda. I've been dealing with? What are you going to do about this, Papá, eres Glad you graciosito. have a sense of humor. I hope that means you're willing to cooperate. Snow White is dead, Look, I didn't kill anyone. Sí, and I'm supposed pero to just trabajamos believe con you. 2 personas. Hay 2 You were involucrados. with me when it happened, dummy. Estoy muy desorientado. I still have Pero questions for you, hoy D. vamos a ser un poco más agresivos. Sounds like a Agarraste la estrella personal bien. problem. ¿Por qué estabas en lo de Toad? ¿En qué estabas Let him metido? work. No, He's ¿por got qué more estabas en lo de... experience with these kinds of things. ¿Por qué estabas en Why lo de were you Toad? at Toad's place? Looking for a change of scenery. Thought I might move in. Had to take a look around first, of course. Make sure everything's up to code. Mira, and te whatnot. voy a dar I'm una not sola fucking around here, advertencia. D. Haces algo más y te Let's doy get una to know piña. each other. A ver, le voy a mostrar la fotito. Te voy a mostrar la foto. Fuck, Bigby. Don't make me look at that. Y Just bueno, put that away. Please. Snow was murdered, D. me la She was asesinaron, la important descuartizaron. to me. If you know who did this, Tenemos a ese you que me está have to custodiando tell que me. no quiere que haga I don't know violencia. what to Si hago tell una you. mínima de You're violencia barking se va a up the poner wrong tree. más I don't know who quisquilloso. did it. Mientras él no esté presente, cago a piña, pero no niego que le voy a sacar una piña.
Just tell me what El you were loco doing quería in the first encajar. place. Pique, pique. Look, Bigby, we're not on opposite sides here. My brother and I are Mi hermano trying y to yo get to estamos the bottom tratando de of llegar al things, final de las cosas same igual que as tú. you. Your brother. Así Where que was he tiene el last night? hermano. I can't say. He could have been anywhere. Take your best guess. He didn't do it, if that's what you're thinking. Then where Bien, is tenemos al otro No, que está I'm involucrado. not ¿Viste? sending Es que you los dos after my trabajan en brother. equipo. Look, I answered your question. Can I get my stuff back now? he? What did you find on him? Oh, nothing of consequence, really. Lo que sea de él. Mira, platita. This is getting El old. whisky de D. Que este me lo deja agarrar. Lo otro que me importa. ¿Hola? Se me congeló la imagen. ¿Hola? Just Ahí carry this está. around. Always handy that way. Mira, vamos a ver si habla. Couldn't hurt, I guess. A ver si afloja. Le vamos a dar alcoholcito. Capaz afloje, capaz afloje. Me estoy portando bastante bien. Dijimos que íbamos a hacer lo opuesto, pero acá estamos. Don't you want to find out what happened to those girls? To Snow White? Let me handle this. A ver. So where's your brother? Look, mate, I'd like to help. I would, but I can't tell you where he is. Last time I saw him, we split up and I Bien, went to está find hablando. Faith. I don't know where he is now, but he didn't kill anybody. Just ¿Qué leave him out querías of this. encontrar? You went to find Yo Faith's no voy a what? decir nada. Her apartment. I went to her apartment. That's no secret. You saw me. No, there's more to it. You said you were trying to find ¿Qué something. querían encontrar? All right, Dee. Faith tiene algo What did you misterioso. want Por from lo que Faith? contaron en el anterior Sorry, vez, son I secretos can't que no se help you. pueden nombrar. I'm not saying any more about it. This episode will have him going in circles. He's getting Vamos a probar otra. Capaz un puchito, seda. I'm saving that. Ofrecerle un cigarro, quemar a Dee. This is really... What's the point of this? Está difícil. Le voy a ofrecer el cigarro. Estoy poniéndome otra vez Yeah, bondadoso. all right. Es la última vez. Pero Wanna llega a see a serme. trick? Me llega a traicionar una vez más y te juro que lo voy a cagar a piñas, se pase lo que pase. This is ridiculous. He's never gonna talk if you treat him like a fucking prince. What's next, Bigby? You gonna give him a massage? Offer him a nice steak dinner? Bluebeard? I've already heard your opinion. This is working. Like hell it is. You think you're getting Ese le results? gusta la violencia. That's enough from you, Bluebeard. Tengo a este, hay que hacerle el pollerudo. Come on, Dee, Hacemos what que did you want todo from bien. Faith? Sweet girl like her. Sweet? You think that girl was sweet? She was a fucking thief. Una ladrona. Faith Ajá. was plenty of things, but that ain't one of them. Vamos a entonces. I mean, ¿Ella you te know robó? what she did for a Porque living, robar, bueno, right? ya. She stole from you? Eso es un Not dato. from me. She stole from my boss. Hell, I ain't got nothing worth taking. Your boss. Bien, o sea que el jefe sigue siendo el indicio de la sospecha que So tengo. let's talk about your boss then. You're gonna get me in trouble, Bigby. I can't answer any more of your questions. Mira, tengo acá Don Billetín. You always carry this much cash? I've got a lot of laundry to do this week. What's it to you? Lo estoy dando vacío. I better get that back. Última vez. Definitivamente va a ser la última. Why don't you just tell me who you're working for? Decime con quién trabajás. You're not a bad guy. I believe Beauty on that one. But I can't give you that information. That's where I gotta draw the line. Ok. There's no way Beauty would associate with a scumbag like you. Bella What's tiene algo wrong que with ver. me?
You're telling me I ain't pretty enough? Yeah, we're real close. Ok. Que This siga. is supposed to be a murder investigation, but you're treating this guy like a fucking house guest, Bluebeard! And not getting any answers from him this way. Snow White is dead. One of us. And you're going to let this quiere ser ignorant de shit walk out of violencia. here in one piece. Out of my way. I'll show you how it's done! Hagamos de policía bueno y acá tenemos What do al you think malo. you're doing? Teaching him a lesson. Now pay attention. Stop this right now! You enjoying yourself? A ver, fuera, fuera, You need to fuera. leave. Now! Fuera, fuera, fuera. Ay, ay, ay. ¡Ah! Tenía que mover. Nah, no vamos a hacerle nada. A ver qué pasa. ¿Cómo? What's going on down here? ¿Qué? Snow. Nah, acá se dieron una buena fumada. Acá se dieron una buena fumada. Pero del grande, No, ya ahora sí oficialmente estoy confundido. ¿Dos bajas? Ponele. En fin. Como decía, esto es algo muy empoderante. Ya no queda nada de las vacaciones. Kirby lo que pasa es que desaparece cada cierto tiempo. Haga lo que haga, es como que se modifica que hasta 2 minutos más o menos desaparece. Después modificaré eso para que puedan quedar de corrido, pero eso no sé si les dará más demanda a mi máquina. Pero mi idea sería que se puedan quedar los avatares un buen rato. Si no, una lástima, el mío queda porque yo soy el más grande, el más Pero, ¿qué estaba diciendo? Las vacaciones. Las vacaciones no está quedando nada. Nos estamos quedando cortos de tiempo. Yo tendría que estar haciendo trabajos en equipo y estoy en la nada misma, pero ando haciendo otras cosas. Así que promesa de que estoy preparando algo grande para poder hacer algo con toda la comunidad. Yo no entiendo cómo está viva. Empecemos por ahí. Creí que estabas muerta. Vamos con la directa. Thought you were dead, Snow. And that makes it okay? Me agarraste justo agarrándolo. Yo normalmente no hice nada. Pero esta es la verdadera o es falsa. En verdad yo me asusté. Really scared us. If we'd just known you weren't actually dead. I was working on this case. After a conversation in the taxi last night, I got a call from Tuve una Toad. llamada de Toad, He me said dijo his que son su found the hijo body. había encontrado un cuerpo. We thought it was Faith at the time. Getting her back here wasn't easy. But hopefully we'll find something on her to help us track Mira, down the killer. alegra que te hayas encargado, Glad pero... you took care of things. Que miodi. Thanks. Bueno, podemos seguir ligando. El loco quería ligar. Ligamos a la señorita Snow. Snow? What is it? Debería hablar con TJ. ¿Quién es TJ? I'd like to talk to TJ about what he saw. I thought you would. He's waiting upstairs. I just feel like... What is it? I feel responsible in a way. She looked just like me. ¿Será And alguna maybe especie that's why de...? she was killed. Espera. Primero, no es tu culpa. Y segundo, No, it's entonces not la your primera fault. señal But podría she ser looked falsa just like también. Y si todos son Can't be a falsos, coincidence. estaríamos hablando We de just una have to cosa find out who did bastante this. And why she was claiming to look like me. revoloteadora. I mean, that's what it is, right? So, what's our next move? Segundo episodio con cosas. Sigamos Just keep doing trabajando, what sí, we've hagamos been como la doing. vida, pan para la vida, no Do pasó nada our acá. jobs.
And I'm supposed Acá to do no pasó what? nada, vamos a Sit around the seguir. business office twiddling my thumbs, waiting for the big bad wolf to solve all my problems? Eso no es lo que Because quise that's what my job is decir. right now. Tranquila, That's not what I tranquila. meant. Well, then what did you mean? I told you, I'm tired of sitting around. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. I just want you to be careful. I almost lost you once. I'm not yours to lose. Palazos. I'm sorry. I know it's dangerous, but I'm not helpless. I can take care of myself. Bueno, confiemos en Been eso. doing it for centuries. TJ is ¿En qué waiting se inside. transformará? He was so freaked out last night, he wouldn't tell us much. Even now, he just stops talking altogether after a certain point. He's TJ pretty es el shaken mono. up, though, so try not to be Si no too, me equivoco. you know. Bueno, I vamos a can intentar handle manejarlo. the kid. Okay. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Ay, qué mambo de cabeza. Es como que quiero hablar y a la vez estar atento a lo que pasa en la historia porque al no saber mucho cómo va la cosa y no entender un poco más, como que mi mente queda como en Windows 97 cargando el 70% de las cosas que tiene que hacer. Como, ¿cómo? Ah, sí. El otro día agarré a mi hermana distraída. Que estaba diciendo, me estaba contando una cosa y de repente se puso a tararear. Es como decirte ahora que yo estoy, che, estamos jugando acá, Wolf, está muy lindo, TJ's over trata there. I sobre don't know if you want to un talk to him lobo que... first or after, but let me know when you're ready to see the body. Y want to se be iba there. de tema. Se iba de tema mal. Hasta que Buckton, do you have a second? Bueno, hay gente que es pistada. Yo normalmente estoy muy observador. ¿Y quién es ese de ahí? Ah, la ranita y la ranota. Oh, that's enough. Mira, vanish! Cancel! What the hell are you doing? Tranquilo, brother. Bigby, Mira a ver qué you pasaba. need to apologize What's going on? Disculpar. for hitting me in front of my boy. Did you fucking forget? I didn't, and neither did he. Bueno. A ver, para empezar, no te golpeé, te amarré. TJ, Delicadito. I know you're scared, but we would like to talk about what you found, if that's okay with you. It's up to you, TJ. Will you A help ver, us? nos puedes Would really ayudar. help us, TJ. I want to help. Watch yourself, Al ser de Bigby. buenito cuesta. Don't do anything to hurt me boy. Deja de amenazarme. Mira, primero que nada, perdón si Sorry te if I asusté. scared you. El lobito asusta. ¿Quieres que diga Go las cosas ahead, como TJ. son? Perfecto. I go swimming at night sometimes, in the river. I wasn't doing anything Sí, bad. una rana. I promise. Es como una gaviota que Of course dijera, you weren't. We know you're a good kid, TJ. You're okay. no te You're not in encuentras en trouble. problemas. Just tell me what happened. Tratar con la mente de un niño es re I was complicado, there, pero under the acá big sí, blocks, tratámoslo and I bien. heard noisy feet. Una simple amenaza And no when va a I ayudar hear nada, se that, le va a I'm bloquear la supposed voz to y go underwater no va a decir and ni stay pip. real still and quiet. That's Quedo right, callado y son. quieto. Then I saw ¿Y qué viste? I saw the lady. It's okay, son. Tómate tu Take tiempo, your yo no lo time. voy a confortar porque me va a tener miedo. The lady fell in. But she didn't have her head on. I thought she was gonna pull me down too. Bien, pero ¿cuál de todos esos cuerpos era? Cause ¿La de she had Fate? rocks on her feet and she kept falling down in the dark parts. En las partes oscuras. Cinder blocks tied to her ankles. Is there more, TJ? Is it true? You know when people are lying? I heard you could do that. That's why you're the sheriff. Es magia. Yeah, it's my special power. I always know when people aren't telling me the truth. Is there something else you want to say? Please, don't be mad. What is it, TJ? I
I didn't stay under the water. What? I know I'm supposed to, but I was scared, and I went to the padre, top ¿cómo? again. I couldn't help Ahora it. de caricia le va a hacer very piña. specific rules. You have to stay quiet and out of sight or bad things can happen. I told you. Leave him alone, Toad. He's my son. I've set boundaries for a reason. This is a special circumstance. Leave him alone. Te acaricio, te acaricio. Ah, ¿cómo que te So saliste? you Te didn't voy a caer a stand trompada. underwater. Y bueno, I así don't somos know nosotros. if anyone El saw conflicto me, nace de but- todos lados. but Pero ahora hay que someone buscar said, tranquilidad. Stop laughing. And then I was scared, and I went under for as long as I could. Wait, you heard someone? Yes, Why didn't you tell us before? I didn't want to be in trouble. Bigby, No sé qué decir. thank you, TJ. Okay, son. Let's Buen get you. trabajo. You did a good job. No le iba a kid. preguntar más cosas, che, porque ya está. Come on, then. No, no me salía, no, me quedé sin tiempo. Me quedé sin tiempo, no sabía qué ponerle. Porque ya muchas preguntas a lo mejor se nublaba. That went about as well as I expected. You want to go look at the body now? Sí, obvio. Pará. En un minuto. In a minute. When you're ready. Espero que esto no altere las circunstancias de salir antes o no. Pero tengo el espejo ahora. Vamos a preguntarle al espejo, al monito, que me la chupe. Hey, mirror. Espejito, Hello, espejito. Bigby. Nice to see you. ¿Qué te estuvieron diciendo? Now that we know Snow's not dead, who ver, was a it ver, who a was ver. killed instead? Despite your excellent use of rhyme, I cannot help you out ¿Cómo que this no me time. puedo ayudar? ¿Qué espejo de But as mierda? you know, I'm quite prolific if you want me to show you someone specific. Bueno, cágate. No voy a preguntarle más nada. A ver el monito. Monito. ¿Dónde estás? So, check out anyone who fits that profile. You might start with Bluebeard. Right away, Miss Bluebeard. Snow. Are you ready to Bluebeard. examine the body now? Bluebeard. Sí, estoy listo. Vamos. Yeah. Oh my goodness, I almost forgot. Pero monito, ahora me venía a decir eso. Yo al espejito no le quise preguntar más nada, porque me parecía mucho... Come on. Me parecía mucho. Muchas preguntas, a lo mejor genere que tarde para llegar a la escena o encuentre a alguien. Entonces, ni fu ni fa. Fue una simple pregunta. Listo. Cortita la bocha. Cortita la bocha. En cuanto a Julio ya se pasó volando. Ya estamos mañana, Día del Amigo. Día del Amigo. ¿Alguien ya preparó cosas para el Día del Amigo? Ajá. Pues yo no. Es más, me había olvidado. Y yo mañana no voy a poder estar. Ay. Bueno, mientras está el cuerpo descuartizado de la misma mujer que tenemos viva en este momento, mañana no voy a estar porque tengo que ir al médico. Resulta que me tengo que ir a hacer... I didn't realize. Y sí, esto es muy raro. Tengo que ir a buscarme más recetas, is nada so grave. effective, Estoy it's con un tratamiento ya de hace prolongados años y es un tratamiento para Just do what you controlar need to do. mioclonías, algo que es movimientos de locura. Ajá, vamos a ver el broche. A la carga. That's weird. I don't wear a brooch like that. Maybe it really belonged Puede to ser her. alguien que está queriendo Not part hacerse of the glamour. pasar. Looks like something from the homelands. Eso debe Buffkin, estar en do you el recognize librito. these symbols? No, nothing I've seen before. Maldito mono, no sabes nada. A ver si es el mismo corte. Looks just like Faith's did. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? No. He said he wanted to run more tests. Ok. ¿Qué hay en la cabeza? If the neck wound was the same, there might be a ribbon in her mouth too. Otro lazo en la boca. Anything?
Nothing. Ah. So, it's not exactly the same. Can you close her mouth? No. En fin. Que me disperso. De la nada entonces me encontré con... marca de cuerda, marcas de inyección. Track marks. Sí, era de la prostitución. Sí, de ese lugar. Que después Peach anda bañando. Esto es un juego, lo lamento. No está prohibido. Mañana me voy al médico, pero vamos a hacer Stumble quizás el jueves. O bien también tenemos para continuar la otra historia que empecé la otra que era Bow o algo así. Habrá sido con fallas, capaz. Glamours don't just fail. The witches upstairs know what they're doing. That's why they cost so much. Unless someone is making glamours illegally? It's not technically illegal, miss. It's not encouraged for sure, but there aren't any laws specifically forbidding it. So there's some sort of black market for glamours? One would assume so. I imagine anyone with access to the proper books and training could theoretically produce a glamour. Ok, se ve que entonces el elixir puede ser algo que esté vendido prohibidamente. Look at that. The buttons aren't exact either. There's an extra one here. Primero vamos a ver la marca de las sogas. Parece que alguien la ató. She was tied up? They tied cinder blocks to her ankles, so she would sink. Oh. O sea, ¿qué es lo que vio el sapito? A ver, el puño. Ahí debe estar la nota. Her fist is clenched. So she fought back? No marks on the knuckles. Oh. Maybe she was grabbing something? Maybe. A ver. No, vamos a abrirlo. What are you doing? Only way to find out. Vamos a abrirlo. Jesus, Bigby. What is it? Ahí tenés. Tenía algo. Pero parecen ser flores. Yeah. Bueno. A ver, sirve. Right. These buttons are wrong. Toca un muerto. Me rasco la barba. Es como cuando la gente no se higieniza. Me rasco. Y necesito abrirlo. A ella no le tengo que preguntar nada. O sea, se ve igual, pero... Ya dijo que se puede defender sola. Perfecto. Entonces... ¿Cómo déjamelo a mí? La madre que me parió. ¿Qué le incomodará? Ahí le pregunto. Sigamos. Sorry, that took longer than expected. What have you found out? El amor no es perfecto. Oh, defective. We're thinking it's black market. We should really be regulating this kind of thing. No sé si le debería dar información a este. We should keep going. ¿Cómo me queda? Opa. Ojito lo que ven. ¿Puedo tomar esto? Me interesa. Apa. What is that? It's your perfume. How do you know what perfume I wear? Can't fool this nose. Looks like someone picked it out for her. ¿Cómo sabes qué perfume uso? So, no lo sé. Gave her instructions. Se comportaba muy heavy. ¿Qué más tenemos por aquí? Y bueno. Are you wearing silk lingerie, Snow? Why do you want to know? I'm just trying to see if the clothes are exact. They're not. Osa. Perfecto, me sirve. Y platita. I've seen things like this before.
It's definitely Ah, magic. no, no es plata. The witches don't usually craft objects these Es algo days. tallado en madera. I don't think it's wise to fool around with that. It's some kind of black market magic. Who knows what it could do? We should have it looked at. Just to make sure it isn't dangerous. Don't you think? You may be Descubrámoslo. right. One way to find out. What? There's something in here. How do we open it? Aún no estoy seguro. I'm not sure yet. Something to do with these rings here. Oh. Jódeme que tengo que... Opa, opa. No, no, ahí armó un cuerpito. Ah, no parece ser tan complicado. O tal vez sí. Ahí está. A deer. What does that mean? Bien, bien, bien. Lo descubrí al toque. Pensé que iba a tardar más tiempo. Ojo. Apa, apa. O sea, con un mechón de pelo. Y con un... Is that... It's your hair. Un mechón de pelo y una foto ya te podés recrear en la persona que vos quieras. Piola. Someone must have taken this from my apartment. I noticed it was missing, but I didn't think. This was the last picture I had of Rose and me. My sister and I don't talk much anymore. Who did this, Bigby? Apa. She's a troll? You gotta be kidding me. Sí, sí, es una troll. Yeah, she's a troll. Can we move on? Who is she? No será la que vimos en el That primer wasn't there episodio. before. Who do you think she is? I don't know many trolls, I'm afraid. Should have left them all back in the Y tal vez homelands. Holly sepa. Maybe Holly knows. The owner of the Trip Trap? No, she looks a little... Oh no. What is it? It's not Holly, it's her sister Lily. She was reported missing, but I guess it just slipped through the cracks. We have to go tell Holly. Chan, 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 Right. Who chan. knows, she might know something. Moraleja. Who Lily was seeing. Si queremos Certainly ver another cosas, troll. tenemos que tener cuidado. ¿Qué venía a cortar la investigación vos? We should go. You can't go out there. Why not? It's too dangerous. Someone tried to kill you. Bigby, you can't let her go out there with you. You'd be putting her life at risk. Bigby is not in charge of me. Queda en Snow él, wants to yo come no with voy a me. hacer nada. I'm not gonna stop her. But We should leave now. You ready? Ella dijo que se Yeah. puede cuidar, o sea, a chuparla, señor. No te voy a dar la oportunidad de que la mates. Si dijo que se puede cuidar sola, yo ya tomo la palabra. Ahora, después terminas muerta en serio y bueno, lo lamento. Yo acá no estoy para cuidar nenitos, nenitas, ni todo tipo de cosas. Pero ya va avanzando la historia. En cuanto a lo que vamos a hacer al día del amigo, yo creo que me voy a escapar de This whole thing vuelta, is complete hacer algo bullshit, tranquilo. and always Pero el has been. viernes a la I mean, noche what's his job, really? podemos To continuar la keep shit historia from reaching the woodlands. de esto o Jack, I don't know where they are. You're a jugar un bard. revolt. You're supposed to have darts around. And I O sea, normally tengo muchas do, ganas but de who jugar a knows where Among the Us y las fuck otras they cosas, went pero to after... no me logro encontrar con gente que quiera streamear en simultáneo conmigo. Ahí se viene la podrida. Segundo round. Tin, 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 tin. Come No te on, arranqué el Holly. brazo, I ¿viste? need entertainment. Agradecemelo, perra. Portándome de This'll buenito. do. Necesito hablar con You got a Holly. minute? Why? Please, Holly. It's important. Miss White, I heard you had kind of a strange morning. It's been kind of a strange morning for everyone, I think. La verdad que Every está todo time I tranquilo. see this guy, he seems to lose weight. Este se It's está haciendo amazing. pasar It por really bueno. is. He loses weight and yet Por bueno somehow no, por keeps tratar all de the querer muscle. dispersar. Jack. Wolfie, my dear, how ¿Quién es are este? you?
Because, you know, we were just talking about you. All of us. At the bar. Solo necesito hablar con la mina, no me distraigan. Alright, just give us a second first. I'm dying to hear about the body that came out of the East River this morning. It was a fable, right? Oh, everyone knows. Tweedledee was just here. You said it looked like Snow White. Sure it wasn't Tweedledum? Well, no, but he seemed pretty sure. Crane. Sorry. Tweedledee said you arrested him for no earthly reason. Kept him locked in the cellar all fucking night. He said you tortured him. Which, I don't know, that seems like a breach of your legislative duties. Baby, come on. You can't be so dumb as to... Jack, find the off button, now! What is it with you two? You and Gran are all, let's get a posse together when there's no one around, but as soon as the big bad wolf walks in, your tails go between your legs. Cat got your nerve? What happened? What happened? I'm tired is what happened. Tired of what? Of trouble, Jack. I'm sick and tired of trouble. I don't want any more. Jack. What? Bigby, look. 2 fables are dead. And shit, Gren's sister... Holly's sister. Holly's sister has been missing for what? A few days now? And we haven't heard word one about it from anyone. Actually, have there been any updates? On my sister? I don't know how to say this to you, Holly. The woman we found in the river. Who was it? You know who it was. Viste, podemos ser delicaditos. Al final me estoy comportando bueno, ¿qué querés que te diga? Boy, I sure walked into that one. If you say one more fucking thing, just one more thing. Al fin se fue. God fucking damn it! Of course, the dear princess Snow fucking White is all safe and sound. Where were you when we reported this weeks ago, huh? Where are you when we ever fucking need you? Ay, se revela otra vez. 1 ounce of a Segunda shit ronda. about her, about any of us. She might have been saved. She might have been cared for. She might have been... I'm sorry, Holly. I'm sorry we found En estas your sister situaciones this como way, and a la verga todo. ¿Qué más podemos hacer? I wish this had ended up better. Como mucho me pueden guardar rencor. Culpa mía no es. Vamos, señorita Snow. Va a ser mi trabajito. Holly, Get the fuck out of my bar. I just It want should have been you. It should have been you, and it wasn't. Creo que no salió. Sí, 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 sí. Encárame, sí, encárame, sí. We recovered this. Encara, from her encara, encara. personal effects. I thought you might like to have it. I didn't know she still had this. The copper was from a dwarf mine. It's very rare. And very old. Yo no voy a decir nada. Mejor que siga. It's quite lovely. Que siga ella, que siga ella. Gren, Yeah? take off for a bit, would you? Are you sure? Vamos, 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 vamos. Echalo, echalo este flaco. Echalo este flaco mugroso. Que se hace el galán, que dice que hay peligro, fábula, ni. Que se la coma, vamos. I don't know that much Me gusta cuando about her sacan life. información que no sea Honestly, we didn't mediante talk about it. violencia. Como que está todo más tranquilo. She was lost here in the city. She ¿Por just qué got Lily estaba swept glamurada? away Es la by- pregunta del Any millón. idea why she'd be glamored as Snow White? What? Oh God, I'm sorry. That was probably about. Y seguramente por el físico. She was hooking.
To pay down debt. It ain't me. Es que era muy obvio eso. Eventually, the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the pudding and pie. El postre dulce. The owner, Georgie, with all his fucking fees. It's a crock of shit. That's how they kept her under their thumb, really. Holly, it's okay. If it's too much, we don't have to do this. ¿Quién es Georgie? Georgie. El otro ya me interesa. What do you know about him? We can just go talk to him. We've got a lead. Maybe we can take it from here. Thanks for everything, Holly. Is there anything we can do to... No, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy and I don't need charity. It's not charity. ¿No querés ayuda? Perfecto. Menos trabajo para mí. Menos trabajito. Where is she? She's at the business office. She's taken care of. I'm gonna have to go down there and get her. Fuck. Please, we can handle the funeral arrangements. No, it's a kind of... It's a formality with trolls. We burn our dead by sunrise or... I don't know. Some Mira, old world me chupa shit tres will huevos Crane. fuck your soul. Crane va a ser mi enemigo número 1. Okay, good. Let's go down to the business office A ella se lo voy a dar. start making the necessary preparations, all right? Ya total le investigamos todo. ¿Cuánta evidencia más le vamos a sacar? That club? I'll go down there now. See what I can find out from the owner. You were good with her. I'm impressed. Really, thanks. It just made everything easier. Bueno, se ve que por lo menos resulta. Eso fue de la otra vez. Se ve que no tienen presupuesto para arreglar las cosas. Sisters. Conociendo a las sisters, ya son las 3 de la tarde. Piqui, 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 piqui. Y... ya creo que solucioné para que hagamos juegos de terror, pero no sé, es como que no me cuadra la cosa. Yo quiero producir mucho, tengo poco, como... ¿A qué se le llama producir? Solamente estuve subiendo ahora videos en las redes sociales, dejando algunas ubicaciones, cosas, pero en cuanto a cine tendría que hacer un documental que no está resultando. Y no sé, mi grupo está en otra. Yo no voy a andar molestando ni diciendo que hay que hacer esto de acá para allá. Será algo que se tendrán que arreglar y yo me meteré en algún momento, pero no quiero que me afecte los streams. O sea, que después te hagas a las apuradas y no transmitiendo nada. Sheriff, what a Pero, nice qué sé surprise. yo. I'm not sure I've seen you here En before. parte también es para después poder You're tener always welcome, of course. algo en donde yo pueda Is it subsistir. business or Tengo que pleasure? hacer unas preguntas a Or Georgie. both. Soy amigo de I'm a friend Georgie. of Georgie's. Where is he? A friend? Obviamente You're in no me iba a luck. salir. He's here. Come on. Apa. I should warn you that Georgie does not like to be bothered when he's working. Ok, me sirve la And he's in advertencia. kind of a mood right now. I mean, more so than usual. A ver, ¿estás solo? Is he, alone in there? He's working with one of the dancers, but don't worry about that. Discretion is our guarantee. Preparando para tapar todo lo que haya en Twitch. 3, 2... Bueno, gente... Bueno, calculo que no debería haber algo descabellado. No le gusta que lo molesten mientras trabaja. Ok, vamos a molestarlo. Welcome to the Pudding and Pie, where we cater to the diverse tastes of the Fable community. Your pleasure is our pleasure. Your desires are our ¿Conoces a desires. Lily? Did you know Lily? She worked here? My lips are sealed. You'd better ask Georgie. Ah. ¡Qué bronca! A nadie dice nada. Ok. Ahí tenemos al jefecito, al que sospechábamos desde el principio. What do you think you're doing? You look like you're trying to take a shit. Who's gonna want that? No dice que one's puedo gonna want solo. I can take it from here. Good luck.
It's your face. You have to smile. You never smile. How many times do I have to say it? No, vamos directo al grano. You're supposed to turn the clients on. That's your job. Yo lo voy a mirar. You want them to feel that. Oh, it's you. We're closed. Keep dancing, you. I didn't say stop. For fuck's sake. A ver. You, stay right there. Don't even think about sitting down. Eres Jordi Wild. Georgie. Eres Jordi Wild. Brilliant deduction, Sheriff. What do you want then? You here for a little taste? Tell you what, come back after midnight maybe. I can hook you up. Ay, ay, ay. Or, knowing you, she's probably not quite your style. You'd prefer someone who can take a bit of a beating. Tell me, do you prefer a stationary target or one that will put up a fight? You don't know me. You don't know me. Okay, mysterious lone wolf, right, I got you. Chan, chan, Jesus, chan, chan. Big B, you're so corny. I love it though. No, seriously, I love it. Cómo la gente lo toma de ahí al pelo porque Okay, lo tiene que cagar alright, a Sheriff. trompada. Just fucking with you. Look, I know why you're here. A ver, When ¿cuánto te did you hear enteraste? about it? Sí, sé que sabes. Listen, Sheriff. Around here, we can't afford to wait for you and your swanky pals to take an interest. We have to look out for each other. When shit happens, I hear about it. Especially if it concerns my livelihood. In that case, I assume you knew Lily was Of glamored. course he was, you daft git. Tenía You're a la troll. lección. No, I mean glamored Ella to es look troll, like another trollface. fable. Yeah? Well, so what? Who gives a toss? People get up to all kinds of things when A ver, nobody's que es watching. ilegal. No, it's illegal to impersonate another fable. It's frowned on. It's illegal as long as I don't like it. The 13th floor would never provide a glamour like that. It's strictly black market stuff. Ooh, black market is it? How exciting. Qué emocionante. This is exactly what I would expect from a thug Bueno, like está you. bastante Storm tranquilo la in, cosa. throw Podría around a haberle bunch of roto accusations, try to scare people. algo, But you've got fuck all pero to me back estoy it up. comportando bastante normal. Como deberían ser. And we're all just meant to humanitos. jump anytime the wolf shows his teeth. He used to be something, you know. Nothing to back it up? Well, what the fuck is this then? Get that out of my face. I found it on Lily's body, and it's definitely a back alley job. Where did she get it? You've got this all wrong. Le If vamos a Lily was mostrar lo doing que a es special directo. glamour, it Total, no wasn't for creo que me lo me. quite. For fuck's sake, ¿O I sí? want that kind of heat. Who was she doing it for then? She had clients, Bigby. Maybe one of them was into it. A lot of fucked up people in Fabletown. Like who? Try looking in the mirror. Así que el Anyway, espejito me lo now voy to a do with decir. me. Ah, Go on then. apaga esa Shit cosa. off. You're gonna hit me? Go ahead. That's what you want to do, right? That's what you came here for, right? That's what you like. One more time. Who hired her? Oh no, fuck! You! Take your sad fucking face where I can't see it! No le salió como Bloody quería. bastard fucking shit! You proud of yourself, mate? Proud of your little mess? Pequeño desorden. Fuck's sake. Fuck off, Hans. Solamente se le cayó. Hans. Hold on a minute. Hans, is it? Uy, se le Just rompió. cleans up O sea, and una provides a simple little caída se le muscle hizo when we bolsa. need it. He's not gonna know anything about the increíble. girls and their clients or any of that. No one knows. Don't you get Nadie it? sabe, nadie It's by sabe, nadie design. sabe acá nada, Discretion pero is acá our la gente guarantee, muere. right? Sea o The no way sea we la guarantee persona que that is that correspondía. no one knows Así anything que they don't dejate de have to know, romper la minga. including me. I cover Una my carita de eyes, inocente. and my coat. End of Pero story. seguro que debe ser bravo como la Why not bestia. look it up? What's that? Isn't there a little book with all the Hay stuff about the libro. girls and all that written in You're it? a fucking moron.
Vamos, alguien que sí me dice las cosas, vos no. And as for you, Hans, we need to work on your communication skills and have a fairly good idea where to start. Hey, that's my personal property. Sure, go ahead. Do what comes naturally. Va a ser como que quiere destrozarlo. Tell me about the book. You haven't got the slightest clue about anything. Hey, now. Cut the crap. Si a la tercera no me la da, le rompo algo. Hans is talking about. Hans is confused. Again. Don't even think about it. Look, Georgie, why don't you just tell me Dije where que the lo iba a book romper, is? pero no. Can we La please Tere es not mi go amiga. round and round about this? There's no book. End of story. Ok, ¿no hay librito? Do not touch that. You hear me? That's nothing to do with you. A la verga. Well, well, what's this? Looks like a floor safe. I wouldn't know. It was here when we moved in. I don't Se have a nota key que to le it. di en el clavo, pero Sheriff, will you te come juro on? que no, Fuck's no sake, me la I've gotta puedo open up creer. in a few Yo hours. solamente quería romper el barril. Dame el puto libro, deja de joder. Give it to me. You're a big bad bastard. We get it. Everyone's guilty. We fucking get Que it. te estoy haciendo un desorden leve. Jesus. Podría You're ser killing peor. me. I'm begging you. No me vas a pagar ni mierda. 2 women are dead. Then quit being a bloody idiot. Come on, Nate. Leave it. There's nothing there for you. Te voy a perdonar una You más, might pero si wanna me da opción a stand otra cosa back. más, te lo hago. All right, all right, all right. Al menos me lo va a dar. No, increíble. Increíble el Bloody come momento on, de then. tiempo que tuve. Solamente el barril y ya sabía dónde estaba la cosa. Que de casualidad era, porque el resto era para romper materiales nada más. Once again, don't get your hopes up. There's nothing in here that'll tell you anything. But it's a kick to the balls for me and my club, so you can be happy about that. Perfecto, muchas gracias. Lo que quería. Here. Tenemos las This cuentas is al día. Lily's last entry. So tell me, Georgie, who's this Mr. Smith? Oh dear. Ay, no, I'm afraid Will it might be a Smith. fake name, Bigby. ¿Dónde te sentaste? Secrecy is sort of how this all works. Even Hans knows that. 207. What's 207? Room number? I don't fucking know. Millimeters, maybe? Don't bullshit me, Georgie. This is a your ver. book. Your girls. I'm not their fucking secretary. I give them a stage, I give them music, I provide an erotic venue to attract and retain clients. But let's be clear on something. The Dale, girls sigue make the arrangements viendo. with their Aquí la clients, otra se not me. asoma, The tal vez girls. sabe algo. They're the ones with the Mr. Smiths and Joneses and Mr. X types. Whatever happens outside the club, that's on them. I Tal log vez the sabe business, algo. take my cut, and I'm out. Now, Este I've no had va a quite decir enough of you nada. and your bullying. Excuse me while I call your superiors to make a complaint. Ay, ay. Hello? Business office? ¿Y esto? Acá proviene ella. Nota... Apa. Acá hay cosas. Maquillajes. Lipstick, Abiertos. lip gloss, compact, glitter. No me tengo que tardar. No me tengo que tardar. Que va a pasar un Faith, rato y ya thanks está. for covering for me tonight. Let's talk before you go over to the apartment. Apa, tenían Lily. conexión. Looks like they both saw one of Lily's clients. Ay, pero acabo de examinarlo yo, que soy tongo.
Y este debe ser la de ella. Ambas trabajando en este lugar. Caja musical, ¿tendrá algo? Están abiertas adrede, debe ser ese maquillaje que se cayó. But there isn't even a lock. Y acá... Lock's been busted open. Todo fue abierto a la fuerza. Y acá... tenemos a la I heard you jovencita. out there. I don't remember ever seeing you here before. Me quedo callado. Mi especialidad, el silencio. Mr. Silencioso. You're trying to place me. They used to call me the Little La Mermaid. sirenita. Once upon a time. Does that help? ¿Qué estás haciendo acá? What are you doing here? Same as anyone. It's a place where I am. O sea, las Where personas else am I buenas supposed to be? o las de personajes de las fabulosas cosas buenas están My en la name miseria y is los Nerissa. malos están en la media Well, gloria. Nerissa, Como el lobo I've got comisario, el some leñador, questions. un Of borracho course you vejete do. de mierda. I don't have answers. You'll have to find those yourself. Así lo diseñaron estos escritores. ¿Conoces a 207? Does the number 207 mean anything to you? I assumed it was a room number. But where? We can't talk Dime, about dime. work. This is a murder case. I mean, can't. These lips are sealed. Discretion is our guarantee. It's how things work here. Y las personas siguen diciendo People eso. keep using those phrases. What does it mean? This is what I need to know about. Lily's last entry. Who's Mr. Smith? Where's room 207? I have to know. These lips. Ah, le cuesta. ¿Qué es eso? Sheriff Los Wolf. labios. Would you like to make an appointment with me? Okay. Capaz me esté queriendo sugerir algo. What would I need to do? I need 150. It's not good to be short. Estoy en I'm quiebra. kind of broke. Wait here for a second. Estoy pobre, pagame. Como el Monopoly. Pagame, loco, pagame. Yo no tengo plata, dame vos. Perfecto. Not 207? You'll think of something. The open arms. This is where they met. Enjoy your stay. I hope you find what you're looking for. Ok. Está bien a ser alguien que cede. De momento comportarse bueno no es tan malo. Pero ahora ¿dónde carajo me tengo que ir con esto? Papá el comisarín. Mucha policía, pero nada. Bye, señor. Ah, sí que está así la movida. Chiquilín la cosa. Chiquilín. Paca. ¡Córrele! Dale.
quiero seguir avanzando. Es como que me quedo ahí en la intriga de qué puede estar sucediendo, qué se puede hacer. A veces no sé, es como que el espacio que uno tiene, el tiempo que tiene, todo el tiempo me he dado la sensación de que va a llegar un punto en donde yo no voy a poder seguir jugando estos juegos. O porque tengo que salir a buscar algo, mantenerme, o podré seguir haciendo cosas así, porque después hay gente que está trabajando muchas horas de su vida para ganar algo, en donde a veces mantiene con suerte su vivienda y las vacaciones, ¿dónde quedan? O ¿dónde está el tiempo que se tiene uno para poder disfrutar la vida en sí? Shit'll kill ya. Qué buena forma de hacer publicidad. Coca-Cola. Teléfono. Está cortado. Probably repair that. Registro. If the rooms are anything like the lobby, they should cut their rates. A ver. No voy Keep a your tocar. pants on, buddy. You have to check in first if you want a room. Oh, So come on. yo voy a seguir. Mosey on back and we'll get you set up. Why can't I go upstairs? What's going on up there? Ah, You no I work jodas, here, es okay? ella. I work the front desk. It's to help pay rent. So, now you know. I know I should have told somebody, but Beast Mira. would lose his mind if you knew. Beast is a proud man, Bigby. He wants to do right by me, and he just couldn't handle Antes it le if dije he que knew no me I had to importaba. do this so we don't get evicted. No diré well, nada. your secret's safe with te me, sirve. right? Let's not make a big thing of it. Thanks, Bigby. And thanks for covering for me last time, too. So, what are you doing here? Oh, you have a key. Someone else was murdered last night. I heard. Ahora The ella no victim va a was someone who worked decir at the pudding and todo pie. lo que estuve haciendo Lily. acá, porque dirían el She, comisario está come around here ever? de juerga mientras hay personitas muertas, como yes, que the troll. como que I did see generaría un her. poco de ruido. I mean, you know, we never really spoke, but she came off a tad intimidating. ¿Conocías a Fate? ¿Alguna vez viste a Lily? ¿Has visto a Snow por acá? Y Have you sería lo más seen lógico. Snow White down here? Or maybe somebody glamored as her? You know, it's funny. I Vi a alguien que did se see someone parecía. who I thought looked a lot like her, but she didn't say anything when she saw me, even though she knew that I saw her. I just assumed it wasn't Snow and went about my business. Ajá. ¿Conoces a I talked Gemelo? to Tweedledee Le podemos earlier sacar today. preguntitas. He mentioned Capaz you in para algo. passing. Y aparte, como Do estamos you aliadas know con him ella, or his vamos a brother? hacer labios I sellados took out por a dos, loan face to face. for back pay. It was like our third notice. Fue como el tercer And aviso ever y since desde then, those entonces está annoying molesto los freaks have been fenómenos. pestering me for the money plus interest. O sea Why que la take out plata a era de loan from ella. those two? It was from the crooked man. Beauty. You don't know how desperate I was, Bigby. I had nowhere else to go. Look, if this ever happens again, come see me or Snow first, all right? I tried. Oh. Básicamente como la Argentina. Ever meet a girl named ¿Conociste Faith? a alguien más? Or No creo que just maybe esté, hear si that pregunto name? todo, no creo que I pierda might tiempo. have. I don't know. By the end of the night, it's kind of a blur with all the names. Deberían hacer uno donde esté Brandy, solamente el español. Amber, ¿Te imaginas Heather? uno mexicano acá hablando Sorry. al final de la noche? A ver, espera. ¿Alguna vez viste a Lily con Ever alguien, see huevo? Lily with someone No, here? alguien con Lily, güey. Maybe on a ¿La has visto job. alguna vez trabajando, sacando Sometimes, changüey? but nobody Y ever a veces recognized. que I haven't worked here that long, no la he visto, How about a ¿sabes? room register? No sé cómo hablan Or mexicano. someone named Mr. Smith. That's all Pero we si get no, here. un Smiths, argentino ponele. Jones, or Todos llegan Johnsons. acá con el I Miguel, think el the last Johnny, el ones are Jenny. jokes. Pero esto no es joda, cabrón, no es joda. Thanks. Wait, it
Pará, bájale un cambio. Si vas a ver que te descubren, van a estar haciendo bochinche. 5 minutes, please. We'll see, beauty. Just be ready to act like I'm trying to kick you out. That won't be hard. Un doblaje en español. A español argentino. Esa sí que te la regalo. ¿Te imaginas? Piki, piki, pi. Y la temporada de Genshin Impact también ya se actualizó hace banda. Hace banda que no me meto. Hay tantos juegos que tengo acá que, como decía, algún día no sé si me va a dar el tiempo de jugar todos. Y a veces soy más de lo retro, de andar retrocediendo de acá para allá. Es como... me dará el tiempo para hacer las cosas. Todavía no terminé de Walking Dead. Y no es que nunca me leí los mangas ni nada. Do you have to mention my name? I mean, it's not like Beast would ever see your report. It's just... ¿Quieres que mienta? O sea, esta loca quiere estar adentro. Asking me to lie. Not lie, just not include my name. Just say you talked to the clerk or something. You'll do what you have to. I just want you to know that that would help me. Well, here we are. Which one was it? Ok, perfecto. ¿Cuál era? No, vayamos a la 204. Vamos a la 207. A ver. O sea, yo tengo la 204, pero me dijo espérame la 207. You have keys to these rooms? I thought you had a key. Not to this one. Hold on, Bigby. I can't just let you go into any room you want. Seriously, what if someone found out? I could get into a lot of trouble. Acá es donde estaba Lily. Entendelo. Me dijeron que la 207 me venga. This is the room Lily was in. No me voy a meter a la 204. ¿De qué me va a servir? Vamos. Vamos que cede, vamos que cede. Well, that's weird. This key is supposed to open every room in the building, but it's not working. Beauty! Ah, shit. Uh-oh. Bigby? How could you do this to me? No, sweetie, no. Wait a minute. How could you do this? We've been together through everything. I took care of you. I love... It's not what you think. Please. You're cheating on me! With him? No, verga. I promise I'm not. I'm helping him. That's all. I'll bet! I'm sure you help each other just great! I know what this place is! I know what goes on here! That's not what I meant! This is a murder investigation. She's helping me. Stop lying to me! Sí, porque lo mentí. What the fuck is wrong with you? She's my wife! Beast, listen to me! There's nothing going on! I'm not... Hey! Bastard! I guess I finally see you for who you are! Stop! Stop it! You told me you hadn't seen her, you fucking liar! You've been sleeping with her this whole time! I don't want to hurt you, so just calm down and... Beast! ¿Lo logré calmar? Nada que lo voy a calmar. Está re enojado. What the hell do you think you're doing? You aren't even listening to me. ¿Y si fue el culpable, She's my wife. Stop! No pasa nada. Leave him be. This is my fault. Please go. Understand? ¡Ah! No lo sigue. Me cago en vos. No le voy a pegar más, ya hice suficiente.
ruined everything! She's my fucking wife! A ver si se carga. Perfecto, lo que quería. 2 por 1. Shit! What have you done? Bigby. Look what you did to the door! You can't just act like this whenever Stand you... back. You don't want to see this. Esto era lo que quería ver. Well, we got the door open. Oh my god! Don't touch anything. Is this... Lily met her client here, Mr. Smith. Bueno, está buena la opción. Yo pensé que era todo el tiempo que yo tenía que hacer la violencia, pero no. Yo puedo decidir cuándo detenerme. I was on shift last night. On shift? Beauty, what? I'm not a prostitute, you idiot. I work the front desk. Was anyone acting suspicious? Maybe moving a heavy piece of luggage? Este ya igual no me está cayendo bien, tiene las garras. Coincidía con... Jesus Christ! No, I didn't see anything like that. It just seemed like a totally normal night. How is that even possible? There's so much blood. Go lock the front door. Keep people out of the hallway. I need you to be sure no one comes in here. This is a crime scene, okay? But... Just do what he says. I'll explain later, okay? Jódeme que se te... Vamos. Bigby, Yo pensé que iban a darme problemas. That's exactly what I'm about to try to find out. Bien, tenemos un reproductor. I can't believe this. Do all the rooms have these same clocks with the built-in cassette player? I think so, yes. Si lo comparo va a coincidir. Es probable. Where'd you get that? Lily had it in her hand, in case there was any doubt over who died here. Y sí, no cabe dudas. We shouldn't even be in here. No, bueno, me importa un huevo. What is that? It's a book about Snow White, or about the Mundy version of her story, anyway. Y con esto se basó. The whole book is about her? Yeah. Algo no entiendo ni verga, pero acá está diciendo Fuji, de la marca de mosquitos, Red Delicious, de una especie de bebida energética, y Empire, de Age of Empire. Why is she in a glass coffin? Espera, Snow es como la This is bella the part where durmiente. she's in a deep sleep, but they think she's dead. ¿Qué pedo? What's it mean? Why mark the page where she's sleeping? I think he marked this page because he likes the sight of a helpless person. It's about power for our Mr. Smith. He likes to be in control. What the hell? Like he can't deal with people when they're awake? That makes him some kind of crazy, insecure deviant. Maybe he killed her just because she woke up. Jesus. Ok. Creo que no necesito saber más nada de acá. Ya me lo dijeron todo. A ver acá, cenicero. Estoy como todo... It's a huff and puff. I thought you were the only one who smoked that crap brand. Apparently not. No hagas no hacer locuras en casa, por favor. Classy. Elegante que lo que. Poor girl. Tienen el flow acá, ¿ah? ¡Apa! ¿Lo voy a reproducir ahora? Just unbelievable. Someone's been rough with this dress. It's torn. Oh no, she must have been wearing it. He killed her and then he took it back off? No, there's no blood on it. It must have been torn some other time. What are you thinking? We found Lily wearing something else, tailored after one of Snow's suits. It's possible that the dress is actually for Mr. Smith himself. Okay, I wasn't expecting that. ¿Qué vestido te Of course, pusiste? we already know the guy's a freak. Will Smith, no me la puedo Jesus. creer. Poor girl. What did she walk into?
She couldn't have known. She probably just needed the money. She could have been anyone. How did she wind up here? I mean, not exactly here, but just how does a person... No sé qué decir. No sé qué decir. Me dan poco tiempo para pensar. She must have been so scared. A ver, ¿puedo escuchar lo que... Odio cuando no me deja saber qué pasa acá. Manzana. Do you smell something? No, just apple. La manzana está envenenada. Oh no, there's more? What? What now? Uy, qué mal. Es como la manzana en el libro. ¿Será que estuvo envenenada? Oh no. Do you think it was poisoned? It wasn't. I'd have smelled that. I think it's just a prop. It's here because they were acting out the scene in the book. Of course. Bien. That makes perfect sense. Hasta ahora todo coincide, todo va tranquilo como va la fake cosa. poison apple, and then he cuts her head off for real. God, I'm just having trouble processing all of Smith this. le gusta mucho las historias Guy has tenebrosas, some kind of dramáticas. weird snow obsession, Todo but estilo de then cosas there's que puede this tener. other stuff too. I mean, he's wearing that dress. I'm just not sure what to do with that. I hope you're just about through. I don't really want to stay in here any longer. Me falta ver qué decía el reproductor. No, hay un sobre. La manzana volvió. Terrible bug. La manzana estaba ahí de la nada. Volvió como si nada. Y este sobre viene a ser la paga. Te recibimos sueldito. Are those pictures of the dead girl? No creo. How do you know? I'm in this one. It was taken last winter. Oh no. Bigby. This kind of stalking, it doesn't just stop by itself. Trust me, I know about this firsthand. He'll keep trying to get closer and closer. His stand-in for Snow's Alguien nos está viendo en el espejo. The next step closer. What is it? It's Crane. Fuck. ¡Lo sabía! ¡Maldito! Me mató al espejito. Pi, pi, pi. Tico. Al final ya me sabía mal, me sabía mal. Increíble cómo ya encontré las cosas en pim pam pum en 2 patadas. Increíble, ya no me cogía bien cuando me decía, le tiramos venenito para que se olviden las cosas, como, no, che, un poquito no podemos. Está bien tener autoridad, pero abusarse, bastante descabellado lo que hizo. No me la puedo creer. Va, en realidad sí me la puedo creer. Esperaba que fuera él. Porque llegaba a ser otro y jajaja, ahí te agarraba la sorpresa. He could be after you now. Good! I am dying to get my hands on that disgusting weasel! ¿Y ahora qué sucederá? Y sí, lo más probable es que se va a ir al carajo. Really starting to like you, Sheriff. You're not afraid to be a complete bastard. Obviously, there will have to be some changes. Oh, me cago en la puta. Hello, Bigby. Take care of it, Bigby, or I'll take care of it for you. Y ahora vos que se ponen en mi contra. Jesus Christ, Bigby. Is that you? Ahora esta vez sí se va a convertir en lobita. Bien, terminamos el segundo episodio. Bueno, nos quedaremos para después ver qué hacer con el resto. El 13% se quedaba callado. Bien, perfecto. Yo ya dije, me caía mal esa persona. Después muchos quisieron hacerle la complaciente.
al señor. Después trataron de... todos estuvieron de acuerdo con Snow. Me parece perfecto, porque querían poner... El loco me lo quería poner en mi contra para estar tiempo con ella. ¡Qué asco el señor! Después acá que le dijimos que nunca lo hemos visto. El 8% le ha dicho una mentira. Y acá fuimos bastante humildes con todo. La verdad que está saliendo todo bien. Para mí está saliendo todo bien. Obviamente hay muchas opciones, ¿no? Pero terminamos. Me morí durante como 30 minutos. Eran caídas de Stumble. Caídas interminables. Bueno, terminamos segundo episodio. No puede estar mejor la situación. Y hay mucho para comprender. Vamos a darle una pequeña pausa a esta serie. Continuaremos el próximo martes para ver si lo liquidamos al cuarto episodio. No, tercer episodio. Es increíble la cantidad de hermosura, de drama que tiene esta cosa. Pero la verdad que te mueve la cabeza, aunque ahora ya está concreto la cosa. Descubrimos que es Crane el que mató por lo menos a una de esas personas. La otra se desconoce, porque no creo que haya sido la misma razón. O sí, porque se pueden congeniar, pero bueno, como no se sabe, al menos sabemos de quién es una de las muertes. Y como ahora se fue, vino el otro galán que se hace el malote y nos va a venir a complicar las cosas, porque esto está muy para la mierda. Es como una Argentina con muchos problemas. Así que, nada, vamos a saltear esto. No me interesa ver los subtítulos. Y... ¿a qué pasamos? ¿A qué pasamos? Vamos a hacer unos random Among Us, que yo hace tiempo que me quiero meter. Unos random en Among Us. Está bueno tener el celular a mano para piqui, toquetear y ya. Me pica acá. Me pica. Ahí está. Galanazo. Con esto nos retiramos. Nos retiramos del jueguito. Piqui.